So we'll start. Consider the following statements with regarding Landina. Is there any chance for eliminating first statement? Always. Like first of all, El Nino, La Nina are unpredictable, uncertain events. Okay, nobody could say anything about it concretely. So first statement is definitely always that's completely wrong. Then La Nina's cooling influence will halt or reverse the long-term global warming trend. How many of you marked that true? Why? See, they told that La Nina's cooling influence will halt or reverse. Will halt. So that's why even before the exam I told you should focus on each and every word. Okay, will halt, like the same logic of first statement. It's an uncertain event, okay, unpredictable event. And otherwise also, if La Nina's cooling influence will halt, that means we should have prayed for La Nina to come so that global warming will be eliminated. Okay, so it's like it's definitely like by all probability it cannot be true. Okay, it's the same logic as first statement. So both are false. Then consider the following statements. ITC is a low pressure area, attracts air mass. First statement is true, right? Second statement, the tracks of tropical depressions, I mean it's a from the surface reading it's a complicated statement, but just read from this area. Easterly jet stream, they are talking about easterly jet streams and talking about highest rainfall. It's a true statement, right? Easterly jet streams begins in India, it begins from which area? Tropical easterly jet stream. From the Tibetan high, it will be falling on Madagascar, okay, and from Madagascar high intensity will be coming towards like India. So it is the area like tropical easterly jet stream rises from the Tibetan plateau, then it will be reaching the tropopause. From there it will be moving above Madagascar, it will descend over there. From Madagascar along with the southeast trade wind which crosses equator and becomes southwest monsoon, okay. So it will intensify the southwest monsoon and will bring rainfall to the mainland India. So it is associated with regions of high intensity rainfall. Don't get confused that since easterly jet stream is coming over the southern peninsular India and you will be thinking like no, it is associated with the low rainfall region. It is not like, since even though it is crossing the southern peninsula of India, it is crossing that area through the tropopause, okay. By descending at Madagascar only it is coming towards India, okay. When it is coming towards India, it is touching the mainland India, not on the eastern side. Though it will be moving above the Tamil Nadu region, but on the tropopause region. Okay. So from its arrival, it is not bringing any rainfall. After its descent in Madagascar, then it is coming towards India. But that is not at the eastern region, but at the western area, or intensifies the southwest monsoon. So both are true. Then 3 is an easily factual thing. Okay, blossom shower. Nor'westers both are true. Blossom shower is associated with the coffee in both Karnataka and Kerala. Nor'westers in tea and jute cultivation, yeah, in that Odisha, West Bengal area, that is correct. Mango showers delays ripening or advances? It's advances. So, like anybody got confused with the blossom shower by associating it with Karnataka? So you mark it wrong. Actually, see, even though you are having, normally it is said that, okay, it is associated with the coffee flowers in Kerala or Karnataka, it will come interchangeably. But you know that like Kerala is having a coastal connection with Karnataka. Okay, so it's possible that in that area, it may happen. Okay, so it's a wind. We cannot restrict a wind to one particular state. It's a wind. So that's why you should use such logics. So only 1 and 2, 4. It's about a location thing. Normally UPC is having this favorite likeness to this southern biosphere reserves. Normally in every question paper there is at least one question from this area. In maybe they will be asking about Nilgiri or Silent Valley or any other area they will be asking. So in this you could eliminate 1 and 6. Actually 2, 3, 4, 5 are the answer, because if you want to eliminate this statement, if you want to eliminate at least 6, you should know the national park image, that map image. That's why every time I'm telling you that you should have a national park map and look at it more frequently. Okay, whenever you are feeling bored or something, just have a look at these maps. Okay, this anyway at least 2 or 3 questions will come from these maps. Okay, in environment related topics.
So definitely that will help. Gaindi, it is like not near to this area. It's an easily eliminatable question if you recollect the map. So C is the answer. Then it's a location based question. Then which of the following is or are correct about tropical evergreen forest? Easily eliminatable question. How many of you were able to eliminate statement 1? Tropical region annual temperature, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളുടെ ഇവിടെ പോലും ടെമ്പറേച്ചർ ഇതല്ലേ ഭയങ്കരല്ലേ എപ്പോഴും 30 റേഞ്ചിലല്ലേ, ബിലോ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമിഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ആർ മോർ വാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാ പറഞ്ഞത്, ഓരോ വാക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു കുഡ് എലിമിനേറ്റ് 1, യു ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് A and D. Then again an easily eliminatable another statement. Short structured trees are not found. ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രീസ് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇല്ലേ, ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇവർക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ? അല്ലേ, ഉണ്ടാവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ ഏരിയയുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഓരോ ഇഞ്ച് ബൈ ഇഞ്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രീ ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇത് പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി? അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഈസിലി എലിമിനേറ്റ്. അപ്പോൾ 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉത്തരവായി 3 and 4. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, കനോപ്പി കാരണം ഷോർട്ട് ട്രീസിന് വളരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ലോജിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രീസ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട്. എക്സ്ട്രീം, കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇത് ഈ ലോജിക്സ് UPSCയുടെ ഫുൾ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പലതവണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. UPSCയുടെ എക്സാം സിമ്പിൾ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പേപ്പറിൽ നല്ല UPSC സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടൊരു നല്ല പേപ്പറാണിത്. ദെൻ അപ്പോൾ പിന്നെ 4 നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ഇഫ് യു ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് 1 and 2, റോസ്വുഡ് ആൻഡ് മഹാഗണി ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ 3 and 4. 6 again both ഖാദർ ആൻഡ് ബംഗാർ സോയിൽസ് കണ്ടെയ്ൻ കാൽക്കേരിയസ് കോൺക്രീഷൻസ് കോൾഡ് കൻഗാർസ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ how many of you marked it wrong because you were of the see അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ, both ഖാദർ ആൻഡ് ബംഗർ സോയിൽ. Normally you associate Bangar with calcareous concretions. So how many of you marked it wrong because of that reason? Okay. But statement in the sentence ഇത് നോക്കുക. നോർമലി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, every soil contain calcium's presence. Okay, every soil. Calcium is an essential micronutrient for soil. Now, both Khagar and Bangar soil contain calcium. അത് 1 ഗ്രാമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടെയ്ൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ശരിയായി അല്ലേ? 1 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 1 മൈക്രോഗ്രാമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിയായി. ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പോയി ഖാദർ സോയിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ 1 മൈക്രോഗ്രാം പോലും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? കാൽക്കേരിയസ് കോൺക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അതിൽ ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഖാദർ ആൻഡ് ബംഗർ? ബംഗാർ സോയിൽ ഈസ് ഹാവിങ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല അറ്റ് ദ ലോവർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ബംഗാർ സോയിൽ ദർ ഇസ് എ ഹാർഡ് പാൻ ഫോംഡ് ഓഫ് ദിസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കോൺക്രീഷൻ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റൂട്ട്സ് കനോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ഡീപ്പ് and water holding capacity is low because rainwater will not be penetrating to the groundwater. Okay, because of because yes, exactly. So and other reason, Bangar is an old alluvium. Because of that, because of leaching, erosion, weathering and all, most of its fertile nutrients are lost. Okay, so because of all these reasons, Bangar is considered comparatively less fertile than Khadar, and Bangar soil is having coarse components like നമ്മൾ ക്ലേ സോയിൽസിലാണോ അതോ ലൈക്ക് ഒരുപാട് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ലൈക്ക് ലെസ് പെനട്രേറ്റിംഗ് സോയിലാണോ കൂടുതൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത്? ക്ലേ ഈ സോയിലായിരിക്കും വാട്ടർ ഇത് ഉള്ളത്. ഇത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലേ, ദിസ് ഈസ് കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ, ബംഗാർ സോയിൽ. ബിക്കോസ് ദ ഖാദർ സോയിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി new alluvium, it is having very micro size particles, okay, not coarse particles, so its water holding capacity is also high, but both contain, and that's why this is the play of UPSC. Normally they just told that without making it extreme, they told that both Khadra and Bangar soil contain calcareous concretion. So you should think in the line that can UPSC prove that not even 1 microgram of calcium concretion is not present in it? Okay, so since they cannot prove it, they will not make it a wrong statement. So 1 is correct. Second, Bangar represents a system of new alluvium. False, old alluvium. 7 is actually a very factual question. You should know about that tribes.
So if you don't know, don't even touch it. Okay, if you don't know, don't even touch it. Don't make it like for increasing your attempt. So Oromo, that is in Ethiopia. It's a ethnic group. These are about ethnic groups. Houthi is Yemen and Uyghur Muslims are in China. So 2 and 3. So which of the following statements about earthquake is correct? ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ, സർഫസ് വേവ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസറിലേക്ക് എത്തുമോ? തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി വേവ്സ്. ഇത് ഈ ലോജിക്ക് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലാവാത്തവർ കൈവക്കും. അതായത് primary waves, the difference between primary waves and secondary waves is that we have named it so because it is taking a time lag to reach the seismograph. Okay, it is slower than primary waves. That's why it is named as secondary. Okay, so if you are eliminating 3, you are reaching the answer 2 and 4.